Naitwa Ziraki Andrew, ni mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa mazao jamii ya mikunde Tanzania au Tanzania Pass Network. Leo ni sehemu ya jopo la waandaji wa mkutano wa kimataifa wa chakula. Huu ni mkutano ambao unafanyika kwa mara ya kwanza Afrika na mara ya kwanza Tanzania. Vyama tofauti vya chakula Tanzania na Afrika tumeungana na kualika wenzetu kutoka India ambao wamekuwa na uzoefu wa kufanya maonyesho kama haya miaka mingi sana, India, Mashariki ya Kati na sehemu nyingine tofauti duniani, ili kupata uzoefu lakini pia kuunganishwa na masoko ya kimataifa. Mkutano huu unatarajia kuwa na makampuni zaidi ya 500 ambao watakuwa wanakuja kuhudhuria maonyesho pamoja na kongamano hili, lakini pia tunatarajia kuwa na watu watakaotembelea mabanda yetu zaidi ya 3000 ambao watapata kuona bidhaa na huduma mbalimbali ambazo zinakuwa zinatolewa na makampuni haya Tanzania, Afrika na sehemu tofauti duniani. Dhima ya mkutano huu kimsingi ni kufungua masoko ya mazao yetu hapa Tanzania na Afrika kimataifa. Kama wengi tunavyofahamu, miaka mingi iliyopita sisi tumekuwa tukifanya kilimo cha kujikimu ambacho tunalima kwa ajili ya kula sisi na kaya zetu. Lakini miaka michache iliyopita tumejaribu kuhama kutoka katika kilimo cha kujikimu kuelekea kilimo cha kibiashara. Kilimo cha kibiashara kimekuwa na matokeo chanya ambayo ni kuongezeka kwa kiasi kubwa sana cha mazao ya chakula. Sasa mazao yakiwa mengi alafu masoko hayapo, inaleta changamoto mbaya. Sasa kwa sababu sehemu nyingine tofauti duniani wana uhitaji mkubwa wa chakula, lakini taarifa ya uzalishaji wetu hawana, tukaona tutumie nafasi hiyo kutengeneza kongamano hili ili wale wazalishaji na wauzaji wa Tanzania na Afrika waweze kukutanishwa na wanunuzi kutoka katika nchi ambazo zina uhitaji mkubwa wa chakula. Nchi nyingi za Asia, India, China, Mashariki ya Kati na nchi tofauti duniani ni nchi ambazo zina idadi kubwa sana ya watu, lakini pia kipato chao cha mtu mmoja ni kubwa sana. Kwa mfano, China ni nchi ya pili duniani kwa uchumi mkubwa. Hivi juzi miezi chache iliyopita, India imeipiku Uingereza kuwa ni nchi ya 5 kwa uchumi mkubwa duniani. Maana yake ni kwamba kipato cha mtu mmoja India ni kikubwa, kimezidi kuongezeka. Maana yake uwezo wa kununua umeongezeka. Kwa tunapokuwa tunatengeneza mahusiano ya kiuchumi, ya kimasoko, ya kibiashara, maana yake tunakuwa tunawezesha pia wakulima wetu kuzidi kuongeza uzalishaji wao. Kwa hiyo ndio moja kati ya dhima ambayo imetupelekea sisi kuungana na kuandaa mkutano huu. Utafanyika mwezi huu wa 8. Itaanza Alhamisi tarehe 10, 11 na 12 siku ya Jumamosi, na watu wote wanakaribishwa kuweza kuhudhuria mkutano huu, kuona bidhaa tofauti ambazo zinakuwa zinazalishwa na makampuni, lakini pia kuhudhuria katika kongamano hili. Kongamano itakuwa na muda wa mijadala tofauti kutoka katika mazao tofauti, lakini pia itakuwa na muda ambapo wafanyabiashara watakutana na wafanyabiashara kuzungumza biashara na kuingia makubaliano ya kibiashara ya siku chache za usoni. Kwa hiyo kwa ufupi, hilo ndio inahusiana na kongamano hili. Labda ninaweza nika shift kidogo kwenda kwenye Kiingereza. Hawale za jioni. Good evening. Namaste. Salam alaikum. Awesome. Hawale zenu. Good, wonderful. I'm so delighted to be here. The entire group is extraordinarily delighted to be here in Dar es Salaam in Tanzania. For me, this is the first visit, but many of my colleagues are either living here or they visit very often. And I've simply fallen in love with this country and with this city. This is an important occasion for cementing and strengthening the very long social, economic and trade relationship between India and Africa.
very important. And for the first time that I know, and I'm 70 plus, okay, and I've traveled all over the world, and for the first time that I know, an event to strengthen the trade between India and all the African countries is happening on such a big scale. And we have selected Dar es Salaam for the event as a venue. And therefore it's a great delight for the entire team of TASO events that we are organizing this event here, 10th, 11th and 12th of August 2023. This is the first point. The second point, as I said, our relationship, African continent, how many countries? 54, right? 54 countries plus India have a very long relationship. And there are a lot of things that are common to both these countries. But most important common factor is agriculture. Okay? Agriculture is the most important common factor. Again, within agriculture, both in Africa and in India, we have smallholder cultivation. Farmers in Africa, by and large, are smallholders. Same with India, smallholder cultivation. And therefore, the challenges that African growers face are very similar to the challenges that Indian growers face. Okay, and therefore, the point is, I have a great amount of sympathy for smallholders. I've been tracking agriculture, agribusiness globally. I've done a lot of research projects for institutions like the World Bank and for the Government of India. And in my very strong opinion, we need to lift the fortune, we need to lift the status of the smallholder, small farmer. And this here is an attempt by TASO events in organizing this event by giving a boost to bilateral trade between Africa and India, which over a period of time, in our very strong opinion, will help small growers in Africa export a very large number of agricultural commodities to India. Asante. This is about Afro World Agri Food. We are doing these shows in India from last 20 years, and now we are coming to Africa because we are looking for a big opportunity to provide African market in agri-food trade industry, where we are connecting 54 African countries to this show and for their growth in agri-trade business. If I'm talking about America and Europe, there are certain shows happening as well in Asia also. But in Africa, these kind of shows are not happening. That's why we have planned this show. And it will create a largest opportunity in Africa to get more clients, more traders, more business buyers and investors to invest in. Where agriculture, this farmers' production and productivity will be also increasing. Like if I'm talking about last year, there is a pulses called Mariadi, which is having rates of 1200 shillings. And this year it rates around 2200 shillings. So I'm only talking about that if you're getting great business and great trading inquiries from the world, then there will be a big demand going up and you will get great rates. And one more thing I want to tell you, that we are focusing this show in Africa because we are making this landmark show here in Tanzania and making Tanzania as a landmark to the African industry, and as well we are making Tanzania to the gateway of African market. So these 54 countries will be connecting through world through this show, and we are connecting these 54 countries to the world and world to these 54 countries. And one last thing I want to tell you, that Asia, America and Europe, they are having great shows and their leadership comes out. But from Africa, there is still a lot of gap into it. So we are, taking them out and making them leaders through these shows and providing a lot of opportunity to their farmers, traders and business buyers. This show will provide investment in Tanzania as well in Africa. So there is the largest opportunity worldwide to come here in Africa, and this show is the platform where it will help whoever doing business in Tanzania or Africa, and will do ease of business
will consult to the world whoever is coming to Africa, and we promote Africa all the way through this show. There is 3-day show where conference, exhibition, award will be happening, and business to business meetings. So a lot of things will be together in agri-food industry. First time happening in Tanzania as well in Africa also. And last thing, that it is largest opportunity of Africa. Though we are doing first time and we are getting great response out of the world, that's why we are putting this visitor free to the exhibition. So anybody can come and network, because at last we want to grow Africa and growth in Tanzania. Thank you. Please allow me to add something more to what Suvir mentioned, and very rightly so. Last month there was a delegation from African Development Bank that came to India. I had a meeting with them, and they are very keen to strengthen African agriculture and African supply chain management. And therefore, my view is, while we are doing these events, these seminars, etc., we will go further, we will take additional steps in course of time to actually train and build capacity amongst young entrepreneurs in Africa. We can produce, we can generate, we can train, we can educate young entrepreneurs in agri-business. And for that, entrepreneurial leadership in Africa can be enhanced through our training program. But this is exactly what I do back home in India. I think that is again another great opportunity for value addition in our relationship. Thank you very much. Yeah. All students, thank you very much for your coming. This exhibition is continue big exhibition. About 800 people, delegates came from India, Pakistan, Dubai, Australia, America, Europe, Germany, China, so many countries came, so many parts, traders, millers, all is, investors, so many open the air here, it's a grow the business. My request to you, always come see our exhibition, free conference, awards, entertainment awards from India here. Please come 10th, 11th, 12th. Thank you very much.